Hello everybody, I hope that you are doing well. السلام عليكم, كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. So today's lesson is about conditional sentences. الدرس ديال اليوم غادي ندويو على الجمل الشرطية. So we have in this conditional sentences, or from where we get this conditional is from condition. Condition هو الشرط. So ملي كنقول إلا خدمتي مزيان غادي نعطيك هاد الحاجة ولا غادي نشري لك هاد الحاجة، هاديك جملة شرطية. So إذا جملة شرطية in English is if. In Arabic we say إذا. So بالدارجة ديالنا إلا خرجتي هاد الامتحان مزيان وجبتي نقطة زوينة غادي ناخد لك هاد الحاجة اللي بغيتي. So there is something, there is a condition، كاين واحد الشرط وكاين موراه result، كاين موراه واحد الحاجه اللي غادي ناخذها، واحد الكونتر بارتي، يعني درت هاد الحاجه غناخذ هاد الحاجه. So there is a condition, so we call them conditional sentences. على هاد الشيء كنسميوهم جمل شرطيه. a condition، عندي واحد الشرط الا طبقته غادي ناخذ ديك الحاجه، ما طبقتوش ما غاديش ناخذها. In English we call them if. So we start by if, or in Arabic or in standard Arabic we call it إذا. So if إذا، وإن درجة we call إلا درتي هذيك الحاجة إلا. Okay, so here those are the conditional sentences. Another thing that you should know about the conditional sentences that we have two clauses. عندنا جوج ديال أطراف الجمل اللي كيكونوا عندي في الكونديشنال sentence. كتكون عندي if clause وكتكون عندي main clause. if clause هي الجملة اللي كتبدا ليا ب if اللي كيكون فيها الشرط، والmain clause اللي كتكون فيها result اللي كتكون فيها اشنو غادي نربح من هذاك الشرط إلا طبقته. Okay, so عندنا if clause and the main clause. They are not sentences. ما كنسميوهم sentence، ماشي جمل. Those are clauses اللي كيكون عندي داخل السنتنس، يكون عندي وسط الجمله، وما كنقدرش نستغنى على شي وحده منهم، ضروري كيكونوا بجوج. حقاش علاش؟ الا قلت لك الا درتي ديك الحاجه، الا جبتي في الامتحان نقطه زوينه وسكت، ما كاينش الكماله. دونك ضروري من if clause و main clause. So if clause and the main clause. إلا خرجتي الامتحان وجبتي نقطة مزيانة غادي نشري لك شي حاجة. اوكي، سو عندي الريزولت، دونك ضروري منهم بجوج، if clause و main clause. Now we have many types of clauses, many types of conditional sentences. So we have conditional type 0, conditional type 1, conditional type 2, and conditional type 3. So we will explain each conditional and also we will give examples. غادي نشرحوا كل جملة شرطية على حدة وغادي نعطيو الأمثلة ديالها. So are you ready? Let's go to start by the type 0. Use the simple or the conditional type 0 when we want to talk about facts or scientific truth. حقائق وبيان حقائق علمية اللي ما يمكنش لي نغيرهم. إلا حطيت الماء فوق البوطة على 100 درجة غادي ورا الجملة الشرطية من نوع صفر. So the form of this conditional is if plus simple present plus simple present. سهل بزاف هاد الكونديشنال تايب 0. كيكون عندي if، الجملة اللي من بعدها ولا الكلاوز اللي من بعدها هي كتكون في السيمبل بريزنت، والثانية اللي هي المين كلاوز حتى هي كتكون في سيمبل بريزنت. Let's take an example. ناخذ مثال. If you heat water in 100 Celsius it boils. So هذه حقيقة علمية. So we use the simple or the conditional type 0 when we want to talk about facts or scientific truth. حقائق وبيان حقائق علمية اللي ما يمكنش لي نغيرهم. إلا حطيت الماء فوق البوطة على 100 درجة غادي يغلي، أو 100% غادي يغلي. Okay, so it's a scientific truth. We use the conditional type 0 اللي هو if
plus simple present plus simple present. If you hit is the simple present, the water in 100 Celsius, so it boils. Boils is also in the simple present. Let's explain the conditional type 1. When we use the conditional type 1, we use it when something it is possible in the future. So possible in future. يمكن توقع يمكن لا. 50% 50% لا. So here it's the conditional type 1. So it's possible in future. ممكن متوقع ممكن ما توقع. What is the form of a conditional type 1? شنو هي لا فورم ديالو؟ if plus simple present plus future. That's why we use future, because it is possible. يمكن. So I'm not sure. 50% yes. If I meet my friends, I will go to the cafe. If I meet my friends, we will go to the cafe. If I meet my friends, we will go to the cafe. Okay, so هنا إلا تلاقيت بصحابي. So I'm not sure. إلا تلاقيت بهم غادي نمشيو للقهوة. Okay, so هنا أنا ما متأكدش نقدر نتلاقى بهم نقدر لا. Okay, here we use the conditional type 1. Okay, the conditional type 1. So if I meet my friends, I will or we will go to the cafe. If I meet my friends, we will go to the cafe. So if I meet my friends is in the simple present. MEET, the verb to meet somebody. So it's in the simple present. The second clause or the main clause, شنو هي result إذا تلاقيت بهم? We will go to the cafe. So will is the future. Will plus the infinitive of the verb. Will go, because will is plus the infinitive of the verb. Will is the future simple. If I meet my friends, we will go to the cafe. So it is possible to meet them. It is not possible to meet them. So maybe I will meet them, maybe no. Maybe yes, maybe no. Okay, so it's possible in the future that I'm not sure about it. Okay, أنا غير متأكد من ناحية ديال هاد الفيوتشر واش غنقدر نتلاقى بهم ولا. So now let's move on to explain the conditional type 2. الجملة الشرطية من نوع 2. Okay, so we call it in English conditional type 2. So this conditional type 2 we use it for unreal present. محال كاع واش يوقع. Okay, unreal present محال واش يوقع. Okay, let's take the form of this conditional is if plus the simple plus the would. Okay, so if plus simple past plus would plus infinitive. Let's take an example. If I were rich, I would travel around the world. If I were rich, I would travel around the world. Now أنا ماشي غني. دابا حاليا ماشي غني. نقدر نكون غني ولكن محاج كاع واش نكون غني. اوكي يمكن كاع ما نكون غني ولا ما نوصلش لهذيك الطاقه بانني ندور العالم ككل. So if I were rich إلا كنت غني. If I were rich, so were is the simple past. I would travel around the world. غادي نمشي نزور ولا غادي نمشي ندور العالم ككل. Okay, I would travel. Would plus the infinitive of the verb to travel. Okay, so here it's the conditional type 2 where the unreal present. Okay, unreal present or محالش هذاك الحاجة توقع. إلا كنت غني if I were rich. إلا كنت غني غادي نمشي نزور العالم ككل. If I were rich I would travel around the world. So this is the conditional type 2. Now let's explain the conditional type 3. So conditional type 3 is unreal past. Unreal past means ملي كنتحصل على شي حاجه اللي وقعات في الباسي. صافي وقعات لي في الماضي ما يمكنش لي نغيرها. The form of this conditional كيفاش كنكون هذا الconditional is if
plus the past perfect اللي هو had plus the past participle plus would plus the present perfect of the verb. Okay, so let's take an example. For example, كون خدمت مزيان في الامتحان كنت غادي نجيب نقطة زوينة ولا كنت غادي ننجح. So if I had worked in the exam really hard, I would have passed the exam. So if I had worked hard, I would have passed the exam. كون خدمت مزيان غادي نكون نجحت. So كون خدمت مزيان. دابا راه اللي عطا الله عطاه صافي انا ما نجحتش، ولكن كون خدمت مزيان غادي نجيب نقطه مزيانه ولا غادي ننجح. Okay, so if I had worked hard, I would have passed the exam. So this is the conditional type 3 when it is impossible to change the past. So it's unreal past. Okay, so كنتحصر على شي حاجه اللي وقعت لي في الماضي. I use if plus the past participle or the past perfect اللي هو had plus participle of the verb and would plus the present perfect اللي هو have plus the past participle of the verb. So if I had worked, so had worked is the past perfect. I would have passed the exam. I would have passed. So would plus the present perfect اللي هو have plus the past participle of the verb. So this is the past or the third conditional type number 3. So now we know the whole types of conditionals. دابا كنعرفوا جميع الجمل الشرطية. عندنا type 0, عندنا type 1, type 2 and type 3. So كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. إلا عندكم أسئلة أخرين تقدروا تكتبوهم في لي كومنتير. So if you are new, just subscribe. إلا كنتي جديد التحق بالعائلة ديالنا. If you like the video, click on it. So I hope that you enjoy this lesson and you understand it. So see you next week إن شاء الله. Goodbye.